Cartilage in between the two bones is a cushion meniscus, and these are the ligaments. So fractures injury. So to see joint, one is a MRA, other is to see by arthroscopy. So bone end is covered by soft cartilage. This is the thing, cartilage. It acts. So when you cartilage gets worn out, bone gets exposed. So that's why this leads to osteoarthritis, mild, moderate, and severe. If the cartilage is there, joint looks like this. If cartilage is worn away, bone gets exposed. It is known as osteoarthritis. If it's a little bit arthritis, you can go for partial knee replacement. If it is high grade, severe grade, you go for complete replacement, joint replacement. That's generally done for above 60 years, and which you all be knowing. So coming to the joint preservation, if you early stage we do by conservative method, weight reduction, exercises, brace, and drugs, PRP, platelet-rich plasma injections. Coming to joint preservation, if these are having structural damage, we try to preserve do the surgical method. Suppose if having ligament problem, we do ligament surgery, like we do ligament reconstruction. If you have a cartilage problem, we do the cartilage treatment, do the drilling or cartilage cells implantation or cartilage transfer. So in a cartilage implantation, first stage we take biopsy and grow the cells in the lab and do second stage implantation. Or in single stage, we take cells from the bone marrow and do implantation. If this is normal joint, the weight bearing axis go in center, but if the people having bound knees, we break the bone and make the joint alignment straight. So this is known as osteotomy, generally done in less than 50 years. Coming to the main topic, these are the joint preservation methods. So coming to the topic meniscus, this acts like a cushion between the two bones. It is a C-shaped structure. This is how it looks. They are the various functions of the meniscus. It basically you can tell is like acts like a shock absorber between the two bones in the joint. If that we lose the meniscus, if severely damaged, so there will be more forces across the knee joint, and it leads to cartilage damage, and this goes to the osteoarthritis. So if you remove the meniscus, so this study showed 13% had a joint replacement done on 53 year patients. That means meniscus plays a very important role. If the meniscus is not there, the bone gets loaded more and they go for arthritis. So the main topic is we have to preserve the meniscus. So if you want to do surgery, meniscectomy, you try to remove only minimal which is required, or do repair, or do the transplantation. So same thing in 1999, I was doing meniscectomy. I was removing the meniscus. This is my own case. I was doing same thing. Now we are doing repair. We are trying to do same patient, means similar patient history. Now I am doing the meniscus repair. In the past 18-20 years it is changed. So we want to preserve the meniscus as much as possible. So we are using the sutures to suture the meniscus. So that is the suturing done. So coming to our topic, meniscus allograft transplantation. So we do this transplantation to reduce the pain, preserve the bone biology, and it acts like to create a good environment for the knee. So these are the cases. Patients younger than 45 years, and there is lot of deficient meniscus, and they should complain pain, and alignment should be normal. Otherwise, if you have a bowed knees, you have to correct the alignment and do the surgery, and they should have very minimal osteoarthritis. That means early stage. So if there is a patient is having lot of deficient, severe degree of, almost he lost the 95% of the meniscus, they requires the meniscus transplant. So this meniscus transplants are not available in India at present.
means high quality implants, the patient should apply temporary license to DCJ and he should get license. So we give the sizing by taking the different X-ray and measurements, and we give the size of this graft. This is from the cadaver bank. It is based in USA. So once we get these measurements, we transport from USA to India. So normally it is stored in minus 90 degrees temperature, but in the transport we keep temperature from minus 40 to minus 20 degrees. So we maintain the cold chain, and once we comes to India, we start preparation the graft, and these are the meniscus what you are seeing, and we do the implantation. This is just 30 seconds clip. You have all these clippings in your memory disk stick given to you. So meniscus is being transplanted into the knee joint. So this is the patient, the cartilage damage, there is no meniscus, ligament is not there. So transplantation is done. This is a different case. Here there is no meniscus. After the surgery, meniscus is there. This is how it looks. So to end, the goal of meniscus transplantation surgery is to replace the meniscus cushion before the cartilage gets damaged. Thereby we are preventing arthritis, thereby we are preventing or postponing the joint replacement. Today held here, and this is the thing. Now we will share the question and answer sessions. Sorry, meniscus allograft transplantation అనేది ఫస్ట్ టైం ఉందా సార్ ఇక్కడ ఇండియాలో? ఇంతవరకు ఇండియాలో హార్డ్లీ అరౌండ్ 8 కేసెస్ అయినాయండి లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్లో. సో ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ వర్క్షాప్ అనేది ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్కి ట్రైనింగ్ చేసేది వర్క్షాప్ ఇది. సో దట్స్ వై పీపుల్ సర్జన్స్ హ్యావ్ కమ్ ఆల్ ఓవర్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు లెర్న్ ద మెనిస్కస్ allograft ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. సో దీని కొరకు డాక్టర్ ఫ్రాంకో స్టూడియో ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చారు. అండ్ ఈరోజు ఈ నెక్స్ట్ 2 డేస్లో 2 లైవ్ సర్జరీస్ అవుతున్నాయన్నమాట ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ టు ట్రైన్ ద సర్జన్స్. సార్ ఇప్పుడు ఇది స్పోర్ట్స్ మెన్కే ఎక్కువ ఇది ఉంటుందా సార్, ఎవరైనా చేయించవచ్చు? ఇది మెనిస్కస్ అనేది ఎవరికైనా గాయపడుతుంది, యాక్సిడెంట్స్ అయితేనే మెనిస్కస్ ఇంజురీ అవుతుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మెనిస్కస్ లిగమెంట్ టైర్స్ అంటాం. మన ఇండియాలో 90% యాక్సిడెంట్సే కారణం, ఓన్లీ 10% స్పోర్ట్స్. ఇదే మెనిస్కస్ ఇంజురీ లిగమెంట్ టైర్స్ వేరే కంట్రీలో 90% స్పోర్ట్స్ ఉంటుంది, 10% యాక్సిడెంట్స్ ఉంటుంది. సో ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ సేమ్. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని బయట నుంచి తెప్పించాలి ఏదో అంటున్నారు కదా సార్? అవును, క్యాడవరిక్ బ్యాంక్ అంటుంది. క్యాడవరిక్ బ్యాంక్ ఇక్కడ లేదా సార్ ఇండియాలో? ఇండియాలో లేదు ఇప్పుడు. అదే చెప్పాను మీకు. ఈ టెంపరీ లైసెన్స్ డీసీజేకి అప్లై చేయాలన్నమాట. చేస్తే మనీ టు దాన్ని ఎంటీఎఫ్ బ్యాంక్ అంటాం, యూఎస్లో ఉంది. అది మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం చేస్తున్నాం. ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయినాక ఎంత ఉంటుంది సార్ దాని లైఫ్? ఏమైనా ఉంటుందా స్పెసిఫైడ్? జనరల్ అరౌండ్ 15 years వరకు ఉంటుందండి. అందుకనే ఈ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది తక్కువ వయసు ఉన్న వాళ్ళకి 45-50 years లోపల ఉన్న వాళ్ళకి చేస్తున్నారు. అదే ఇప్పుడు 60 వాళ్ళకు ఉన్న వాళ్ళకి జాయింట్ ఇది మనం మెనిస్కస్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఎందుకు చేస్తున్నాము? మోకాలు అరుగుదల పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నమాట. కార్టిలేజ్ని అరిగిపోకుండా. కార్టిలేజ్ అరిగిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తాం. సో తక్కువ వయసు ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఇనీషియల్ స్టేజ్నే ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాం. సింప్టమ్స్ ఏంటి సార్? డిటెక్ట్ ఎట్లా చేయాలా? ఓన్లీ పెయిన్, నీ జాయింట్ పెయిన్ అంతే. దట్ ఈస్ డాక్టర్స్ డిసైడ్ చేస్తారన్నమాట ట్రీట్మెంట్ ఏది డిసైడ్ చేయాలి. యూ వాంట్ ఏంటంటే
దీసా ఆర్గనైజేషన్ ఒకటే ఆథరైజ్డ్ రా దీనికి? అట్లా ఏం లేదు, ఎవరైనా చేయొచ్చు. నేను నీ కాన్ఫరెన్స్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ వర్క్షాప్. It is a very complex operation, and it's only a growing technique throughout the world. So it's not common in most countries in the world. The USA does quite a lot of meniscus transplants, but most other countries don't do large volumes yet. But as he said, this meniscus has to be transported from US for any kind of coming surgeries in India. After once the public are enlightened about this, after the workshop or after they come into media, or after people talk about widespread on a widespread scale, why this meniscus is not that available in this country? Only it is available in US yet. That is the very interesting doubt. See, it depends. A meniscus బోన్ గ్రాఫ్ట్ మెయింటైన్ చేయాలంటే అది చాలా కష్టమైన పని. ఇది To preserve that. ప్రిజర్వ్ -90 degreesలో ఇవన్నీ చేయాలన్నమాట. Okay. సో డోనర్స్ కూడా ఉండాలి Oh. టు డొనేట్ దేర్ బాడీ పార్ట్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇంతవరకు దానికి సంబంధించిన సమాచారం ఇండియాలో బాగా స్ప్రెడ్ అవ్వకపోవడమే దీనికి కారణమా? అవును, డొనేషన్స్, బాడీ ఆర్గన్ డొనేషన్స్ కూడా కావాలి. ఓకే ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఐస్ గట్ట ఎట్లా డొనేట్ చేస్తారో అది కూడా డొనేట్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు మోకాలు మెనిస్కస్ అన్నాము. సో అక్కడ బ్యాంక్లో ఒక 300-400 సైజెస్ ఉండాలన్నమాట. ఓకే. మనం మీకు ఈ మెనిస్కస్ కావాలంటే దాని సైజ్ మ్యాచ్ చేసి, ఇంక్లూడింగ్ 1 to 2 mm డిఫరెన్స్ ఉండకుండా మ్యాచ్ చేసిన గ్రాఫ్ని తీసుకొస్తాం మనం ఇక్కడికి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నుంచి మెజర్మెంట్స్ పంపించి ఇక్కడనే పెట్టవచ్చు కదా సార్, బ్యాంక్ ఇక్కడనే. ఇప్పుడు ఎన్నో వేరే ఇప్పుడు గుండె అట్లాంటివన్నీ తీసుకుంటున్నారు కదా. అది ఎట్ ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఇండియాలో లేదు. దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అది ఎంత డిఫికల్ట్ అని. అంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. yes. So the technology is not in the country. At present is not there. Maybe next year it might come in Mumbai, Tata Cancer Hospital. They might planning. ఇప్పుడు రమాయిలో ఉంది బోన్ బ్యాంక్ అంటాం. బోన్ బ్యాంక్ ఉంది కానీ ఈ మెనిస్కస్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ ఇంకా అంత రాలేదు. ఖర్చు చాలా కాస్ట్లీ ఎట్ ప్రెజెంట్. ఈ గ్రాఫ్ట్ 11.5 lakhs. అంటే అక్కడ నుంచి అక్కడ నార్మల్ కాస్ట్ 6 lakhs, పర్చేజ్ ఇండియాకి వచ్చేవరకు 11.5 lakhs అవుతుంది. మొత్తం కలిసి అరౌండ్ 15 lakhs కావచ్చు. వస్తే మనం ఇక బ్యాంక్లో 6 months పెట్టవచ్చు. ఇక్కడ ఏముండదు ప్రిజర్వేషన్. ఇది అంతా ఇప్పుడు ఇక్కడ పెట్టాలన్నమాట. బ్యాంక్స్లో -40 degrees బ్లడ్ బ్యాంక్లో అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. 40 degreesలో -40. దీని లైఫ్ 5 years వరకు ఉంటుందన్నమాట. If you store at -90, it can be there for 5 years. The availability of grafts of meniscuses around the world is quite poor, and so this is a technique that is growing. It's been performed, as I said, in the United States for a number of years, and also in parts of Europe, and now it's spreading to other parts of the world as we learn better techniques to do the surgery, and also learn that it helps to protect people's knees for a number of years and hopefully stop them from needing a joint replacement. And the two things that are holding countries back from doing this regularly are the surgeons being trained to do it well, and then the availability of a meniscus graft. It is something very staggering, because very intriguing and very surprising also, because this is such an important organ of the human body. For anybody to function properly or actively. Of course, let the 60-70-year-old people, keeping them aside. But for the younger generations, this is not available, and this has not improved in the knowledge of the world countries. Don't you find it very surprising, sir? Well, I agree with you as a knee surgeon that the meniscus is a very important part of the body. And we are still learning a lot about how to protect meniscuses and repair them, and then also how to replace them with a transplant if that we cannot repair them. Has it come off late, or was it in the work from a long time? The first meniscus transplant, I believe, was performed in 1984 in Europe.
and it's grown slowly over the years. And really, there are only certain centres in Europe and America and Australia that do it. It's still a very small but growing technique. But as a doctor just referred that in other India, sports injuries are more, and the sports avocation is very much on a higher scale in other countries than India. But even then, in spite of that, it has not improved to any extent. Still, you are telling that was done for the first time in 1984. But it is a too long a time that it has not come into the knowledge of the public, or the science has not developed to that extent. It's evolving, but very slow evolution. Don't you remark on that? Yeah, I agree that it's evolving slowly, but really the techniques that we have for the surgery have only really got very, very good in the last 10 to 20 years. Prior to that, we did not have very good arthroscopy techniques and repair techniques, which we need to combine with the meniscus transplant to put it in and keep it in the knee safely. And the other thing is when you talk about the sports people in other countries, my belief is that the meniscus transplant is a good option for someone who has lost their meniscus and has pain, but it does not give them a normal meniscus. So we're trying to protect their knee. So often these people will return to good function, but we will try to stop them from, or we will discuss them not returning to high-risk sports such as rugby or soccer, because we risk then re-injuring the meniscus transplant, and then it could be big trouble in the future after that. Any more questions? Thank you, doctor. అర్లీ స్టేజ్లో ఉంది మాట. ఎట్ ప్రెసెంట్ ఇండియాలో ఆ రామయ్య మెడికల్ రామయ్య బ్యాంక్ ఉందన్నమాట. ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ బోన్ బ్యాంక్. బ్లడ్ గ్రూప్ సేమ్ ఉండాలి సార్, డోనర్ది ప్లస్ దాతది. బ్లడ్ గ్రూప్ అవసరం లేదు. సర్జరీకి ఎంత ఖర్చులు అవుతాయి సార్ టోటల్? గ్రాఫ్ట్ అనేది అరౌండ్ ఎట్ ప్రెసెంట్ 11.5 lakhs అవుతుంది అనమాట. ఇంపోర్ట్ ఇండియాకి వచ్చేసరికి ఈ ప్రాబ్లం ఎవరికి ప్రెజెంట్ ఎవరు ఎక్కువ చేయించుకుంటున్నారు? మన దగ్గర డిమాండ్ ఎట్లా? టూ లైఫ్ సర్జరీస్ చేస్తున్నాం. డిమాండ్ అంటే పేషెంట్ కూడా యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి. నాట్ ఓన్లీ టెక్నిక్స్, ఇట్ ఈస్ ఇవాల్వింగ్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి. పేషెంట్ కూడా చేయడానికి ముందుకు రావాలి. సార్ కెమెరా సైడ్ ఫస్ట్ వర్క్ షాప్ ఎక్కడ పెట్టారు సార్? ఏ కంట్రీలో చేశారు? నేను అదే మెనిస్కస్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ ఇండియాలో మ్యాక్సిమం 7-8 అయినాయి మాట. అంతే. సార్ డోనర్స్ వస్తున్నారా ముందుకి? The donors is like an organ donation. Just like we do eye donation, it has been donated. ఓకే.